Assalamu alaikum. Hi everyone. How is the weather like in your city? It's very hot here in Smara. I hope it's cool there in your city. Okay? Today, inshallah, we have a new lesson and it's about jobs. Jobs. المهن. ولا الخدمة. Jobs. Okay? غنحاولوا نديروا مجموعة ديال الأعمال ولا المهن. واحد العدد ميمكنش نديرو كلشي ولكن غنديرو اللي هما معروفين بزاف الاغلبيه. اوكي واللي عنده شي وحده اخرى بغا يعرفها يكتبها ليا في التعليق ونجاوبو ان شاء الله. اوكي so we start. We have teacher, teacher, أستاذ, worker, worker, خادم ولا خدام معلم, worker عامل. Okay, cook, cook, طباخ, doctor, doctor, طبيب, driver, driver, سائق. غنقولوا مثلا السائق ديال الطاكسي غنقولوا تاكسي driver. غنقولوا السائق ديال الطوبيس باص driver. Okay, policeman, policeman يعني الشرطي. وإذا كانت مرأة كنقولي police woman, police woman. man هو الرجل, woman هي المرأة. policeman, police woman. farmer, farmer مزارع ولا فلاح كيخدم في الفلاح farmer. lawyer, lawyer محامي. judge, judge قاضي. hairdresser, hairdresser حلاق. politician, politician سياسي ولا اللي خدام الحكومة اللي كاين في الحكومة مثلا كيمارس السياسة. politician. شن ديما إلا لقيتو سي اي اي ان هاد الكلمة اوكي إلا لقيتوها ديما شن شن ماشي سيون. اوكي it's شن politician. fine good. nurse, nurse ممرضة كتكون كتخدم في السبيطار مع أطباء كيسميوها nurse. director, director مدير. pilot, pilot ربان ديال الطائرة. waiter, waiter نادل هذاك اللي كيكون في القهوة كيسربي الناس waiter. إلا كانت امرأة say waitress, waitress. fine. businessman, businessman رجل أعمال. إذا كانت مرأة نقولو business woman, woman. businessman, business woman. هاي لاحظتو كاين شي وحدين مثلا إلا قلنا كوك راه كنقصدو به المرأة ولا الراجل بحال بحال, ولكن شي وحدين كيكونو مختلفين بحال كيما قلنا هنا waiter, waitress. يعني إلا كان راجل كنقولو waiter, كانت مرأة كنقولو waitress. نشوفو يعني مهن أخرى. We'll continue with other words. soldier, soldier جندي ولا عسكري. fireman, fireman رجل الإطفاء اللي كيطفي العافية. okay. footballer, footballer يعني لاعب كرة القدم. football كرة القدم. footballer لاعب ديال الكرة. housemaid, housemaid يعني المرأة اللي كتخدم في الديور خادمة. house المنزل, maid يعني ديك المرأة housemaid. photographer, photographer مصور. receptionist, receptionist قلنا ديما هادي TION كتطق شن ماشي سيون بحال الفرنسية reception no. in English we say شن. receptionist مستقبل ولا المضيفة
كتكون في لوطيل مثلا كتستقبل الناس ولا اللي كيستقبل الناس كنسميوه ريسبشنست. ميوزيشن زي من ميوزيك الموسيقى، ميوزيشن يعني الموسيقي اللي كيعمل في الموسيقى. بوتشر جزار جزار. انجينير مهندس. سيلر بحار سيلر. ولا فيشرمان صياد. فيش هو الحوت فيش، ولكن إلا نقولو صياد فيشرمان. painter رسام. painter. carpenter نجار. baker خباز كيعمل الخبز. singer مغني. dentist طبيب ديال أسنان. dentist. فاين نقتصروا على هذا العدد وغنحاولوا نديروا دابا واحد الديالوج صغير باش نعرفوا السؤال اللي غتقول شي واحد شنو هي المهنه ديالك وكيفاش غتجاوب، ولا غيجاوب هو يقول لك انا كنخدم، انا فلاح، ولا انا استاذ، ولا انا نجار الى اخره. This is a short dialogue about jobs between A and B. Okay, let's read the dialogue. What's your job? I am a butcher. And you? I am a butcher. And you? I work as a waitress in a restaurant. Okay? يعني السؤال إلا غنقول شنو هي المهنة ديالك. What's your job? What's ما هي your ديالك job مهنة. What's your job؟ ممكن نقولوا what do you do؟ اش كدير؟ what do you do؟ ولكن هذه شوية مفتوحة بزاف، يعني تقدر تقصد المهنة، تقدر تقصد حوايج اخرين. بمعنى اللي هي formal هي what's your job؟ ما مهنتك؟ what's your job؟ ولا what's your occupation تا هي المهنة job. I am a butcher أنا جزار. and you وانت ولا وانتي. I work as a waitress in a restaurant. يعني هذه طريقة أخرى، أقدر أقول I am a waitress أنا نادلة ولا خدامة في المطعم في القهوة كنسربي الناس. ولا إلا بغيت إلا وسعتها مثلا قلت أنا أعمل كخادم ولا كنادلة غنقول I work as a waitress. work هي أعمل، الفعل ديال أعمل، واسم العمل هو work. يعني غادي قلتي شي واحد what is your work ما عملك it's correct. what is your work ولا what's your work هو العمل، وفي نفس الوقت الفعل ديال يعمل. يعني قلت لي أنا أعمل as كتعني كتنطق as ماشي as ولكن كتعني مثل. أنا أعمل I work as a waitress in a restaurant. يعني إلا بغيتي تضيف مثلا المكان، يعني في مقهى، لأن يقدر يكون في شي محل آخر ديال مثلا ديال بيتزا، ولا إلا بغيتي تحدد زيد in في a restaurant في مقهى in a restaurant. Okay, I work as a waitress in a restaurant. ولكن إلا جيتي نيشان تقول I am أنا butcher. He is هو teacher هو أستاذ. هي pilot she is a pilot ربان ديال الطائرة. we are students نحن تلاميذ students. أنتم مثلا دكاترة you are doctors كنزيدو s في الجمع you are doctors and so on. يعني نتمنى تكتبوا هذوك الكلمات كاملين بالإنجليزية وبالعربية اللي مازال نعرفهم، وزايد أنكم تستعملوها في الديالوج اللي كنستعملو فيه السؤال what's your job ما مهنتك، اللي كنجاوب I am a butcher, a teacher, a pilot, a doctor, a dentist, an engineer, and so on. So this is the end.
Thank you very much for watching my videos on YouTube. See you inshallah with a new lesson very soon. Please take care. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمة